conformidade com as ordens de sublatus, que agora lhes ordeno que virissim as costas para que não testemun hassam a indignidade que estava sendo infligida a seu governante. Pelo longo salão do treno e pelos corredores ao patio externo, Tarzan dos macacos carregava sublatus imperator acima de sua cabeça, e, a comando do homem macaco, o interprete negro seguiu à frente, mas não houve necessidade dele, pois sublatus mantinha o caminho livre ao emitir ordens com uma voz que tremia com uma combinação de raiva, medo e mortificação. No portão externo, os membros de guarda imploraram para que lhes fosse permitido resgatar sublatus e vingar a ofensa que lhe fora infligida, mas o imperador os advertiu a permitir que a seu captor desasse o palacio se arranca, desde que cumpris sua palavra e libertas sublatus quando alcançassem a avenida além do portão da guarda de manto escarlate. Recuris mungando, como os alhas cheias de raiva devido a humilhaco de seu imperador. Embora não nutrissem oprico por ele, o comandante era a personificação do poder e da dignidade de seu governo, e a cena que testemunharam os enche de mortificação, a ovaram o bárbaro seminucarregar a seu comandante chef pelos portos do palacio, rumo à avenida arborizada que se estendia além, enquanto o interprete negro marcava à frente. Sem saber se deveria sentir-se mais abatido pelo terror ou exultante pelo orgulho dessa inusitada publicidade. A cidade de castra sanguinarias fora esculpida de floresta primordial que cobria a extremidade oeste do canyon, e, como uma visão incomum, os fundadores da cidade haviam desmatado apenas os espaços necessários para avenidas, edifícios e propósitos semelhantes. Árvores antigas sombrivam a avenida frente ao palacio e, muitos lugares, sua folhagem se espalhava sobre os telhados baixos, misturando-se a folhagem das árvores nos patios internos da meio da ampla avenida. O homem macaco parou e colocou sublatus no chão, e ele voltou-se alhas na direção do portal pelo qual os soldados de sublatus estavam sendo massa para a avenida. Diga a eles, diz Tarzan ao interprete, que retornam aos terrenos do palacio, somente então libertarei a seu imperador, pois Tarzan havia notado os dardos prontos nas mãos de muitos dos guardas e deduziu que, no momento que a seu corpo desaste ser protegido pela presença próxima de sublatus, seria o alvo de uma série de armas. Quando o interprete transmitiu o ultimato do homem macaco a eles, os guardas hesitaram, mas sublatus ordenou que obedecessem, pois o forte aperto do bárbaro msu. Ombro o convencido de que não havia esperança de escapar vivo ou ilso, a menos que ele e seus soldados cedam a exigência de criatura. Assim que o último dos guardas retornou ao patio do palacio, Tarzan libertou o imperador e, enquanto sublatus se apressava direto ao portão, os guardas fizeram uma súbita incursão na avenida. Eles viram sua pressa virar-se dar alguns passos rápidos, saltar alto no ar e desaparecer entre a folhagem de carvalho pendente. Uma dúzia de dardos voam entre os galhos da árvore. Os soldados avancaram arrendo, como os alhos fixos para cima. Mas a pressa havia desaparecido. Sublatus estava logo atrás deles. Rápido, ele exclama. Atrás dele? 1000 denários para o homem que derrubar o bárbaro. Lá vai ele, exclama apontando. Não, exclama outro. Eu 6 ali, entre a folhagem. 6 os galhos se moveram, e ele apontou na direção posta. Enquanto isso, o homem macaco movia-se rapidamente pelas árvores ao longo da lado da avenida, desceu para telhado baixo, atravessou e salta para uma árvore que se erguia de patio interno, detendo-se ali para ouvir sinais de persgaico. A maneira de uma fera selvagem cacada sua selva nativa, ele se movia tão silenciosamente quanto a sombra de uma sombra, de modo que agora, embora estivesse agachado a escassos 6 metros acima deles, as duas pessoas no patio abaixo não tinham conhecimento de sua presença. Mas Tarzan não ignorava a persgaico deles e,
in quantuavia oberalhoda crescente perscaico, que agora se espalhava todas as direcos pela cidade, ele observo a moca e o homem no jardim abaixo dele. Era evidente que o homem cortejava a donzela, e Tarzan não precisava conhecer a língua falada por eles para interpretar os gestos, os olhares e as expressões faciais de súplica apaixonada por parte do homem ou a fria indiferença de moca às vezes. A inclinaco de sua cabeça apresentava uma visão partial de seu perfil ao homem macaco, e ele supôs que ela era muito bonita, mas o rostado jovem como ele lhe lembrava o rostado pamba, o rado era evidente que seu namoro não progredia a contento do jovem e, agora, havia evidencias de raiva msu tom. A moca se levanta como altivei, como uma palavra fria, virou-se para ir embora. Momento mk o homem salta do banco mk estivem sentados e agarrou com rudas a pelo breco. Ela voltou-se com alhas surpresas e irados para ele e já havia começado a gritar por socorro quando o homem com rostado rado tapou-lhe a boca com uma mão e, com o breco livre, puxou-a para abraço. Agora, tudo isso não era de conta de Tarzan. As mulheres da cidade de Castra Sanguinarias não significavam mais para o homem macaco selvagem do que as mulheres da aldeia de Nhato, chef dos Pagos. Eles não significavam mais para ele do que sabor, alioa, e muito menos do que as femmes da tribo da Akut ou de Toya, o rei macaco mas Tarzan dos macacos era frequentemente uma criatura de impulsos. Agora, ele percebeu que não gostava do jovem de rostado rado e que nunca poderia gostar dele, enquanto a garota que ele estava maltratando parecia ser duplamente simpática por causa da sua evidente aversão ao seu atormentador. O homem havia curvado o corpo frágil de moca sobre o banco. Seus lábios estavam próximos aos dela quando houve súbito tremor do chão ao seu lado. E ele voltou-se alhas espantados para a figura de gigante seminu. Alhas sensuaco fitaram os seus negros e miúdos, uma mal passada puso na gola de sua túnica, e ele sentiu-se ser retirado do corpo de moca e, seguida, jogado bruscamente para o lado. Ele viu seu agressor levantar sua vítima e seus pequenos alhas viram, tumbam, outracoisa, o estranho estava desarmado. Foi então que a espada de fasta saltou da sua banha e Tarzan dos macacos se viu diante do eco nu. A garota viu o que fastas faria. Ela percebeu que o estranho que a prodigia estava desarmado e saltou entre eles, ao mesmo tempo que caminhava em voz alta, Axiak, Saris, Mpingu, Venham, depressa. Tarzan agarrou a moca e a balancou rapidamente para trás de si. E simultaneamente fastas o ataco, mas o romano não contava com seu anfitrião, e a fácil conquista sobre homem desarmado que esperava parecia subitamente menos fácil de realizar, pois quando sua afiada espada espanhola descerrou para dividir o corpo de seu inimigo, este não estava lá. Nunca sua vida fastas havia testemunhado tamanha agilidade. Era como os alhas e o corpo do bárbaro se movessem mais rapidamente que a espada de fastas, sempre uma fraco de poligada à frente. Por 3 vezes, fastas desferiu golpes violentos contra o estranho, e por 3 vezes sua lâmina cortou o arvacho, enquanto a garota, como os alhas arregalados de espanto, observava o duelo aparentemente desigual. Seu coraco se encheu de admiração por aquele estranho jovem gigante, que, embora fosse evidentemente bárbaro, parecia mais patrícia do que o próprio fastas. Por 3 vezes a lâmina de fastas cortou inofensivamente o arvacho e então houve movimento semelhante raio por parte de seu antagonista. Uma mão morena surgiu por baixo de guarda do romano, dedos de eco agarraram seu pulso e, instante depois, sua espada tilanta no calcamento de ladralhas do patio. No mesmo instante, 2 homens brancos e negro entraram apressadamente no jardim e correram rapidamente para a frente. 2 com punhais nas mãos e o negro, com uma espada. Eles viram Tarzan mpe entre fastas e a moca. Eles viram o homem sob o domínio de estranho.
Elsviram a espada caer no chaui, naturalmente, chegaram a única conclusão que parecia possível. Fastis estava sendo derrotado uma tentativa de proteger a garota contra uma estranho. Tarzan os viu se aproximando e percebeu que trace contra iram desvantagem considerável. Ele estava prestes a usar fastis como escudo contra seus novos inimigos quando a garota se colocou diante dos três e fez gesto para que parassem. Novamente, a língua tentadora que ele quase conseguia entender, mas não totalmente, enquanto a moca explicava as circunstancias aos recém-chegados, como Tarzan ainda segurando fastis pelo pulso. No momento, a jovem se volta para Tarzan e se dirigiu a ele, mas ele apenas balancou a cabeça para indicar que não conseguia entendê-la. Então, ao fixar os olhos no negro, ocorreu-lhe uma possível forma de comunicação com aquelas pessoas, pois o negro se assemelhava muito aos beijos do mundo exterior. Voce beijo, pergunta Tarzan na língua daquela tribo. O homem negro para su surpreso. Sim, disse ele, su eu, mas quem e o senhor? E o senhor fala a língua dessas pessoas? Pergunta Tarzan, indicando a jovem e fastis, ignorando a pergunta do negro. Certamente, disse o negro. Su prisioneiro entre eles há muitos anos, mas há muitos beijos entre meus companheiros de prisão e não esquecemos a língua de nossas mas. Bom, disse Tarzan. Através da voce, esta jovem poderá falar comigo. Ela gostaria de saber quem o senhor, de onde veio, o que estava fazendo msu jardim, como chegou aqui e como a protegeu de fastis, e, Tarzan ergueu a mão. De cada vez, ele gritou. Diga a ela que su Tarzan dos macacos, estranho de uma terra distante, e que vim aqui amizade buscada dos meus semelhantes que se perdido. Nesse momento, houve uma interrupção na forma de batidas fortes e gritos além da porta externa do edifício. Veja o que pode ser isso, Axiok, ordenou a moca, e enquanto aquele a quem se dirigia, evidentemente escravo, se virava humildemente para cumprir sua ordem. Ela se dirigiu mais uma vez a Tarzan por meio do intérprete. Voce conquistou a gratidão de dilecta, ela disse, e será recompensado por seu pai. Neste momento, Axiok retornou, seguido por jovem oficial. Ao fixar seus olhos no Tarzan, o recém-chegado arregalou se recuo, levando a mão punhadora de sua espada. Simultaneamente, Tarzan o reconheceu como Maximus Preclaris, o jovem oficial patricio que o havia conduzido do Coliseu ao Palácio. Dias sua espada, Maximus Preclaris, disse a jovem, pois este homem não é inimigo. E o senhor tem certeza disso, dilecta, indagou Preclaris. O que o senhor sabe sobre ele? Se que ele chegou a tempo de me salvar disporco que teria me prejudicado, disse a moca com altive, lancando olhar fulminante a fastis. Não comparando, disse Preclaris. Este prisioneiro de guerra bárbaro que se autodenomina Tarzan e que truques esta manha do Coliseu ao Palácio por ordem do Imperador, para que subletas pudes contemplar a estranha criatura, que alguns acreditavam ser espião de Castrum Mare. Ele e prisioneiro, o que está fazendo aqui, então, indagou a moca. E por que senhor, está aqui? Este indivíduo atacou o próprio Imperador e, seguida, fugiu do Palácio. Toda a cidade está sendo vasculhada e estando encarregado de destacamento de soldados designado para este distrito, vim imediatamente para ca, temendo justamente o que aconteceu e que este homem selvagem pudes encontrá-lo e lhe causar algum dano. Foi o Patricio Fastis, filho do César Imperial, quem teria me prejudicado, disse a moca. Foi o selvagem quem me salvou dele. Maximus Preclaris olhou rapidamente para Fastis, filho de subletas, e depois para Tarzan. O jovem oficial parecia estar diante de Dilma. Ai esta o seu homem, disse Fastis, com sorriso zombeteiro. De volta às masmaras com ele. Maximus Preclaris não recebe ordens de Fastis, disse o jovem, e conhece seu dever sem consultá-lo.
O senhor prendera este homem que me protegea, preclaris, questionu delecta. O que mais posso fazer, pergunta preclaris. E meu dever. Então faça isso, zombu fastis dot preclaris impalidesu. E com dificuldade que consigo manter minhas mãos longe de voce, fastis, diz ele. Mesmo que fos fio do proprio Júpiter, não preciaria de muito mais para esse ver enforcado. Esse sabe o que é bom para esse, va antes que eu perca o controle da minha paciência. Mpingu, diz delecta, acompanhe fastis a da avenida. Fastis coro. Meu pai, o imperador, tomará conhecimento disso, rosnu ele, e não se esqueca, delecta, seu pai não goza de boa estima perante o sublatus imperador. Va embora, grita delecta, antes que eu ordene a meu escravo negro que o yogue na avenida. Com sorriso zombiteiro e andar altivo, fastis diexo o jardim, e, assim que ele partiu, delecta voltua se para maximus preclaris. O que fermos, ela exclama. Devo proteger este nobre estranho que me salvo de fastis, e, ao mesmo tempo, voce dev cumprir seu dever e devolvlo a sublatus. Tenho plano, diz maximus preclaris, mas não posso executá-lo a menos que possa conversar com o estranho. Bingu pode entender e interpretar para ele, diz a menina. E possível confiar bingu implicitamente, pergunta preclaris. Absolutamente, diz delecta. Então, dispense os outros, diz preclaris, indicando axiac e saras, e quando pingu retorno de escalter fastis a da rua, encontro maximus preclaris. Delecta e Tarzan sozinhos no jardim dot preclaris indico pingu que avancas. Diga ao estranho que foi enviado para prendlo, diz ele pingu, mas diga-lhe também que, devido ao serviço que presto a delecta, desejo protegê-lo, caso siga minhas instrucos. O que sao, pergunta Tarzan quando aquesta-lhe foi colocada. O que senhor, deseja que eu faça. Desejo que venha comigo, diz preclaris, que venha comigo como se fosse meu prisioneiro. Levalo na direco do Coliseu, quando estiver enfrente a minha casa, darei sinal para que entenda que a casa e minha. Imediatamente depois, farei com que possa escapar para as árvores, como fez quando diexo o palacio com sublatus. Va, então, imediatamente para minha casa e permaneça lá que eu retorne. Delecta enviar pingu agora para avisar meus servos de que o senhor está vindo. Por ordem minha, eles o protegerão com suas vidas. Compreendo, responde o homem macaco, quando o plano lhe foi explicado por pingu. Mais tarde, diz preclaris, poderemos encontrar uma forma de tirá-lo de castras sanguinárias e levá-lo atrás das montanhas. Capítulo 10 As preocupações do estado repousavam livremente sobre os ombros de Validus Augusto, imperador do Oriente, pois, embora seu título fosse imponente, seu domínio era pequeno e seus súditos, poucos. A cidade de Castro Mare contava com uma população de pouco mais de 22.000 habitantes, dos que cerca de 3.000 eram brancos e 19.000 mesticos, enquanto fora da cidade, nas aldeias dos habitantes do lago e ao longo da costa oriental do Mar Orientis, residia o restante de seus súditos, compreendendo cerca de 26.000 negros. Hoje, com os relatórios e as audiencias despachados, o imperador havia se retirado para o jardim do palacio a fim de passar uma hora conversa com alguns de seus íntimos, enquanto seus músicos, ocultos caraman cheio coberto de videiras, o entretinam. Enquanto estava ocupado, camarero aproximo se anuncio que o patricio Fulvo Fupo solicitava uma audiencia com o imperador. Fulvo sabe que o horário de audiencia já passou, retruco o imperador. Peca que ele comparica a manhã. Ele insiste, gloriosíssimo César, diz o camarero, que seu assunto e de maior importância e que só veio a esta hora porque sentiu que a serenca do imperador estava amigo. Traga o aqui, então, ordena Validus, e, enquanto o camarero se afastava,
nunca terei momento de descanso sem que algum tolo como fulvus fupus irrompa sobre mim com alguma historia tola. Resmungo para dias companheiros. Quando fulvo se proximo do imperador momentos depois, foi recebido com alhar frio e altivo. Vim, gloriosissimo Cesar, diz fulvo, para cumprir o dever de cidadão romano, cuja primeira preocupação deve ser a segurança de seu imperador. Sobre o que voce está falando, retruco validus. Rapido, diga logo. Ha estrangeiro castrum mer que afirmacer barbaro de Germania, mas acredito que seja espiado de castrum sanguinarius, onde, dizem, caixas hasta hosped honraduda sublatus, naquela cidade. O que o senhor sabe sobre caixas hasta o que ele tem a ver com isso, indaga validus. Dizem rumors carem, gigajau fulvus fupus, que já ouvi rumors demais sobre caixas hasta, exclama validus. Não posso enviar meu sobrinho uma missão sem que cada tolo castrum mer passe noites claro conjurando motivos. Que mais tarde podem ser atribuídos a mim. E apenas o que ouvi, diz fulvo, ruborizado e desconfortável. Não sei nada sobre isso. Eu não diz que sabia. Bem, o que voce ouviu, indaga validus. Diga logo. E como nos banos que o senhor tenha enviado caixas hasta embora por tramar traico, e que ele tenha ido imediatamente a sublatus, que o recebiu amigavelmente, e que juntos estejam planejando ataque a castrum mer. Validus franzio a testa. Rumor infundado, diz ele, mas este prisioneiro? O que ele tem a ver com isso e por que não foi avisado de sua presença? Isso eu não sei, diz fulvo fupo. E por isso que senti duplamente meu dever de informá-lo, uma vez que o homem que abriga o estrangeiro e patricio muito poderoso e que poderia ser ambicioso. Quem ele? Pergunto o imperador. Septimus Favonius, responde o fupus. Septimus Favonius, exclama validus. Impossível. Não tão impossível, diz fupus, usadamente. O glorioso Cesar apenas recordar a amizade que sempre existiu entre caixas hasta e malleus lepus, sobrinho de Septimus Favonius. A casa de Septimus Favonius era a outra casa de caixas hasta, a quem, então, ele poderia recorrer mais rapidamente busca de ajudacineo a este poderoso amigo cujas ambicos são bem conhecidas fora do palácio, mesmo que ainda não tenham chegado aos ouvidos de validus Augusto. Nervosamente, o imperador levantou-se e andou de lado para outro, sob o olhar atento dos dema, os olhos de fulvus fupus estreitaram-se com maligna antecipaco. No momento, validus interrompeu a marca e se volta para de seus cortesaus. Que Hercules me fulmin, exclama ele, se não houver alguma verdade no que fulvo fupo sugeri, e, dirigindo-se a fupo, como se estranho. Ele homem de pele branca, embora de complico e aparência ligeiramente diferentes dos do patricio comum. Ele simula falar nossa língua com uma certa formalidade praticada, que visa sugerir falta de familiaridade. Penso que isso é apenas parte da arte manha para enganar. Como ele entrou castrum mer e ninhum dos meus oficiais me reperto o assunto, questiono validus. Que aprenda com malleus lepus, diz fulvus fupus, pois malleus lepus estava no comando de porta de cumana quando alguns dos barbaros das aldeias lacustres o trouxeram ele, presumivelmente prisioneiro, mas Cesar sabe como seria fácil subornar essas criaturas para desempenhar tal papel. Voce explica tão bem, fulvus fupus, diz o imperador, que se poderia suspeitar que voce foi o instigador de trama. O pelo menos que dedicamos a refleco a esquemas semelhantes. O espírito sempre brilhante de Cesar nunca o abandona, diz fupus, forcando sorriso, embora seu rosto empalideces. Veremos, retruco validus, e voltando-se para de seus oficiais, ordeno, determina prisão de Septimus Favonius, malleus lepus e deste estranho imediatamente. Ao terminar de falar, camarero entrou no jardim e aproximou-se do imperador. Septimus Favonius solicita uma audiência, anuncio ele. Malleus lepus, seu sobrinho,
estranho estao com ele. Trega os, dis validus, eao official que estava prestes a partir para prendlos, espera aqui. Veremos o que septimus favonius tem a dizer. Momento depois, os três entraram e se aproximaram do imperador. Favonius e lepus saudaram validus, e então o primeiro apresentavam Harbin como chef bárbaro de Germania. Já ouvimos falar deste chef bárbaro, dis validus, com sorriso zombiteiro. Favonius e lepus lancaram alhar para fupus. Porque não foi imediatamente notificado de captura deste prisioneiro. Desta vez, o imperador dirigiu suas observações a Malleus lepus. Houve pouco atraso, César, respondeu o jovem oficial. Era necessário que ele fosse banhado e vestido adequadamente antes de ser trazido para CA. Não era necessário que ele fosse trazido aqui, disse validus. Existem masmaras castrum mer para prisioneiros de castra sanguinarius. Ele não e de castra sanguinarius, de septimus favonius. De onde o senhor o que está fazendo meupes, questionou validus, voltando se para von Harbin. Su de país que seus historiadores conheciam como Germania, respondeu Eric. E suponho que aprendeu a falar nossa língua na Germania, zombu validus. Sim, respondeu von Harbin, eu fiz. E o senhor nunca esteve castra sanguinarius. Nunca. Presumo que já tenha estado Roma, se validus. Sim, muitas vezes, respondeu von Harbin. E quem o imperador lá agora? Now ha imperador romano, disse von Harbin. Ninhum imperador romano, exclama validus. Se o senhor não espiao de castra sanguinarius, lunatico. Talvez seja ambos, pois ninguém de lunatico esperaria que eu acreditas tal historia. Ninhum imperador romano, de fato. Now ha imperador romano, disse von Harbin, porque now ha imperio romano. Malleus lepus me informa que seu país não teve contato com o mundo exterior por mais de 18 séculos. Muita coisa pode acontecer nesse tempo, muita coisa aconteceu. Roma que ha mais de 1000 anos. Ninhuma naco fala sua língua hoje, que compreendida apenas por padres e estudiosos. Os bárbaros de Germania, de Galia e de Britânia construíram impérios e civilizações de tremendo poder, e Roma e apenas uma cidade na Itália. Malleus lepus irradiava satisfaco. E lhe disse, Cicero a Favonio, que voce o amaria. Por Júpiter, eu gostaria que ele contasse a válido a historia dos literais que viajam 50.000 passos por hora. Havia no tom e na maneira de von Harbin algo que inspirava confiança e crença, de modo que mesmo o desconfiado validus passou a dar crédito às histórias aparentemente fantasiosas do estranho e, breve, se via fazendo perguntas ao bárbaro. Finalmente, o imperador voltou se para fulvo fupo. Com base que provas o senhor acusou este homem de ser espiao de castra sanguinarius, ele indaga. De onde mais ele poderia ser? Pergunta fulvo fupo. Sabemos que ele não é de castrum mer, portanto, deve ser de castrum sanguinarius. Então, o senhor não possui evidências para corroborar suas acusações. Fupus hesitou. Se adequai, ordeno validus, com raiva. Atenderei a sua solicitação mais tarde. Dominado pela mortificação, Fupus dixo o jardim, mas os alheres malevolos que lanco a Favonio, lepus e Eric não lhes auguravam nada de bom. Validus observa von Harbin por vários minutos, com alhar longo e penetrante, após Fupus diazar o jardim, como se tentasse ler a alma do estranho que estava diante dele. Então não ha imperador Roma, ponderou ele, quais voz alta. Quando sanguinarius lidro sua coorte para fora do Egito, nerva era imperador. Isso ocorreu no sexto dia antes das calendas de fevereiro do ano 848 da cidade, no segundo ano do reinado de Nerva. Desde aquele dia, nenhuma palavra de Roma chegou aos descendentes de sanguinarius e sua coorte. Von Harbin calculou rapidamente, buscando sua memória as datas e os dados históricos da história antiga, que estavam tão frescos sua mente quanto os de seu próprio tempo.
O sexto dia antes das calendas de fevereiro, repetio, Syria o 27º dia de janeiro do ano 848 de cidade hora, 27 de janeiro do ano 98 DC a data de morte nerva, dis. Se sanguinarius subes, dis validus, mas o egido estimuito dist anti de Roma e sanguinarius estiva muito ao sol, no nilo, antes que a noticia de morte de seu inimigo pudes chegar a seu posto mtibas, na antiguidade. E quem se tornou imperador após nerva? O senhor sabe. Trajano, responde von Harben. Porque vos, bárbaro, sabais tanto sobre a história de Roma, indago o imperador. Su estudante dessas coisas, responde von Harben. Tem sido minha ambico tornar-me uma autoridade no assunto. Poderia registrar esses acontecimentos desde a morte de nerva. Eu poderia registrar tudo o que consigo recordar. Tudo o que li, diz von Harben, mas isso levaria muito tempo. O senhor o fará, diz validus, e terá o tempo necessário. Mas não havia planejado permanecer msu país, discordo von Harben. O senhor permanecerá, diz validus. Também devra escrever uma história do reinado de Validus Augusto, imperador do Oriente. Mas interveio von Harben. Basta, retruca validus. Su César. Uma ordem von Harben do de Ambrose e Sorio. Roma e os Césars, percebiu ele, nunca pareceram mais do que pergaminhos mofadas e inscritos desgastados pelo tempo. Gravidas pedra esfarelada, et agora aqui, de fato, estava verdadeiro César. Que importa que seu imperio não passaste alguns quilômetros quadrados de pantano, uma ilha e uma costa pantanosa no fundo de canyon desconhecido, que seus súditos somos menos de 50.000 almas o próprio Augusto não era mais César do que seu homónimo, válido. Venha, diz validus, mesmo o levarei à biblioteca, pois ali será o cenário de seus trabalhos. Na biblioteca, que era uma sala semelhante cofre no final de longo corredor, validus exhibia com orgulho várias centenas de rolos de pergaminho cuidadosamente organizados prateleiras. Aqui, diz validus, selecionando dos rolos, esta a história de sanguinarius e a história de nosso país et a fundaco de castrum mare. Leve consigo e leia com calma, pois, embora permaneça com septimus favonius, aquem, juntamente com malleus lepus, responsabilizarei por voce, todos os dias vira ao palacio e he ditare a historia de meu reinado. Va agora com septimus favonius e, amanhã, a esta hora, comparaca novamente perante César. Quando estivam fora do palacio de Validus Augusto, von Harben voltou-se para malleus lepus. Uma questão saber se su prisioneiro ou hóspede, diz ele, com sorriso pesaraço. Talvez ambos o sejam, diz malleus lepus, mas o fato de ser, mesmo que parcialmente, hóspede e uma sorte para voce. Validus Augustus evadiço, arrogante e cruel. Ele também e desconfiado, pois sabe que não é popular, e fulvus fupus evidentemente quais conscuio trazer sua ruína e a de favonius e a minha antes de chegarmos. Que estranho capricho alterou a mente de César, não sei, mas e uma sorte para voce que isso tenha acontecido, uma sorte também para septimus favonius e malleus lepus. Mas levara a nos para escrever a história de Roma, diz von Harben. Esse requisera escrever-lo, estar morto por muitos mais anos do que levaria para realizar a tarefa, retruca malleus lepus, com sorriso. Castrum mare não é lugar desagradável para esse viver, diz septimus favonius. Talvez o senhor tenha razão, diz von Harben, enquanto o rostada filha de favonio se apresentava a sua mente de volta à casa de seu anfitrião, o instituto do arqueólogo e do estudioso Império von Harben uma análise precoce do antigo rolo de papiro que César lhe emprestara, de modo que, assim que entrou nos aposentos que lhe haviam sido reservados, estenguo-se longo sofá e desfez as cordas que prendiam o rolo ao desenrolar-se diante de seus olhos, e ele viu manuscrito latim antigo, danificado por altaricos e rasuras,
amarilado pela idade. Era algo completamente diferente de tudo que havia encontrado suas investigações acadêmicas sobre a história e a literatura da Roma antiga. Pois, enquanto outros manuscritos antigos originais que ele teve a boa fortuna de examinar foram obra de clérigos ou estudiosos, alhar momentâneo para este o marco como o esforço laborioso de soldado inexperiente atividades literárias o manuscrito estava repleto do idioma rude dos acampamentos distantes de legionários veteranos, de Giria de Roma e do Egito de quase 2000 anos atrás, e havia referencias a pessoas e lugares que não apareciam nenhuma história ou geografia conhecida. Pelo homem moderno pequenos lugares e pequenas pessoas que não tiveram fama sua época e cuja própria memória havia sido muito apagada de consciência humana, mas que, neste manuscrito cru, reviviam para Eric von Harbin o questor que salvara a vida de sanguinarius uma cidade egípcia que nunca existiu nenhum mapa, e havia o próprio Marcus Crispus Sanguinarius, que fora importante o suficiente para conquistar a inimizade de Nerva no ano 90 DC enquanto o último era consul Marcus Crispus Sanguinarius, o fundador da Império, cujo nome não aparece nenhum lugar nos anais de Roma antiga. Com crescente interesse, von Harbin leu as coisas de Sanguinarius e suaira, pois a inimizade de Nerva o havia relegado as áreas quentes deste posto diastante, abaixo da antiga cidade de Tebas, no diastante Egito. Escrevendo na terceira pessoa, Sanguinarius havia dito Sanguinarius, prefeito da terceira cohorte de décima legião, estacionada abaixo de Tebas, no Egito, no ano 846 da cidade, imediatamente após Nerva assumir o poder, foi acusado de conspirar contra o imperador. Cerca do quinto dia antes das calendas de fevereiro do ano 848 da cidade, mensageiro chegou a Sanguinário, enviado por Nerva, ordenando ao prefeito que retornasse a Roma e se colocasse sob custódia. Contudo, Sanguinário não tinha intento de fazê-lo e, como nenhum outro msu acampamento conhecia a natureza da mensagem que recebera de Nerva, Sanguinário golpea o mensageiro com sua adaga e espalhou entre seus homens a notícia de que o homem era assassino enviado de Roma e que Sanguinário o havia matado legítima defesa. Ele também informou seus tenentes e centuriões que Nerva estava enviando uma grande forca para destruir a coorte e os persuadiu a seguir o Nilo buscada novo país onde pudsem se estabelecer longe do poder maligno de César invejoso, e no dia seguinte a longa marca cumco. Coincidentemente, pouco antes disso, uma frota de 120 navios aperto meus hormas, porto do Egito no Sinus Arabias. Anualmente, essa frota mercante trata mercadorias de ilha de Taprobana Seda, cujo valor equivalia ao seu peso euro, perolas, diamantes e uma variedade de aromáticos e outras mercadorias, que eram transferidas para as costas de camelos e trazidas do interior de meus hormas para o Nilo e Rio Abaixo, et Alexandria, de onde eram embarcadas para Roma. Nesta caravana, seguiam centenas de escravos vindos da Índia e da longínqua Cathay, e mesmo pessoas de pele clara, capturadas no diastante noroeste por invasores mongois. A maioria dessas pessoas eram jovens meninas destinadas ao Lilão Roma. E aconteceu que Sanguinárius encontrou essa caravana, carregada de riquezas e mulheres, e a captura. Durante os 5 anos seguintes, a coorte se estabeleceu diversas vezes no que esperavam ser acampamento permanente, mas foi somente no ano 853 de Roma que, por acidente, descobriram o canyon escondido onde hoje se encontra Castra Sanguinarius. O senhor acha interessante, indago uma voz na porta, e, ao erguer o olhar, von Harbin via Malleus Lepus parado no limiar. Muito, diz Eric. Lepus encolheu os ombros. Suspitamos que teria sido mais interessante se o antigo assassino tivesse escrito a verdade, diz Lepus. Na verdade, muito pouco se sabe sobre seu reinado, que dura 20 anos. Ele foi assassinado no ano 20 ano Sanguinarii,
que corresponde ao ano 873 de Roma. O velho tirano batizou a cidade com seu proprio nome, decreta calendario proprio e mandou cunhar sua cabica modas de auro, muitas das que ainda existem. Mesmo hoje, usamos seu calendario tanto quanto o de nossos ancestrais romanos. Mas castrum mer tentamos esquecer o exemplo de sanguinarius o maximo possível. Que outra cidade e essa que vai ser mencionada com tanta frequência e que se chama castra sanguinarius, pergunta von Harben. E a cidade original fundada por sanguinarius, responde Olympus. Por sem e nos opos a fundaco de cidade, as condicos tornaremos e cada vez mais intoleráveis, a ponto de a vida e a propriedade de qualquer homem não estarem seguras, a menos que ele estivesse disposto a se reduzir quais ao status de escravo e a bajular continuamente o imperador. Foi então que Jonas hasta se revoltou e liderou algumas centenas de famílias para esta ilha, na extremidade oriental do vale, fundando a cidade e o Império de Castrum Mer. Aqui, por mais de 1700 anos, os descendentes dessas famílias viveram relativa paz e segurança, mas estado quase constante de guerra com castra sanguinarius. De necessidade mútua, as duas cidades mantam comércio que frequentemente interrompido por ataques e guerras. A suspeita e o odio que os habitantes de cada cidade nutrem pelos habitantes de outra são sempre fomentados por nossos imperadores. Cada dos que team que a comunicação amigável entre as duas cidades resulte na derrubada de uma delas. E agora Castrum Mer está feliz e contente sob o governo de César. Pergunto Eric. Essa é uma pergunta que pode não ser seguro responder com honestidade, diz Lepus, com uma contração de Burroughs. Seu for ao Palacio todos os dias para escrever a história de Roma para Validus Augusto e receber dele a história de seu reinado, diz von Harben, seria bom que eu soubesse algo sobre o homem, caso contrário, há uma chance de eu me meter serios problemas, o que poderia, possivelmente, requer sobre o senhor e Septimus Favonius, a quem César torna responsável por mim. Se o senhor desejar me avisar, prometo que não repetirei nada do que o senhor me disser. Lepus, encostado levemente na parede perto de entrada, brincava distraidamente com o punho de sua adega enquanto refletia antes de responder. Logo depois, ergueu o olhar, diretamente nos olhos de von Harben. Confiarei voce, diz ele, primeiro, porque há voce algo que inspira confiança, e, segundo, porque não lhe trará nenhum proveito prejudicar nem Septimus Favonius nem a mim. Castrum Mer não está satisfeito com seu César. Ele é arrogante e cruel, não como os Césars aos quais Castrum Mer esteve acostumado. O último imperador era homem bondoso, mas, no momento de sua morte, seu irmão, Validus Augustus, foi escolhido para sustê-lo, pois o filho de César tinha, à época, apenas ano de idade. Este filho do antigo imperador, sobrinho de Validus Augusto, chama-se Cassius hasta. E, devido a sua popularidade, despertou a inveja e o odio de Augusto, que recentemente o enviou uma perigosa missão ao extremo oeste do vale. Há muitos que consideram isso exilio virtual, mas Validus Augustus insiste que não é o caso. Ninguém sabe quais irão as ordens de Cassius hasta. Ele partiu secretamente à noite, acompanhado por apenas alguns escravos. Acredita-se que ele tinha recebido ordens para entrar castra sanguinarius como espião, e, se for esse o caso, sua missão equivale praticamente a uma sentença de morte. Se isso faz conhecido como fato, o povo se revoltaria contra Validus Augustus, pois Cassius hasta era o homem mais popular Castrum Mer. Mas chega. Now o aborrecerei com as tristezas de Castrum Mer. Leave sua leitura para o jardim, onde, a sombra das árvores, e mais fresco do que aqui, e eu me juntarei a voce breve. Enquanto von Harben jazia estendido sobre a relva, sob a sombra de uma árvore no fresco jardim de Septimus Favonius, sua mente não estava voltada para a história de sanguinarius, nem para os problemas políticos de Castrum Mer,
mas sim para planos de fuga. Como estudioso, explorador y arqueólogo, les deleitaria permanecer aquí pelo tempo necesario para explorar o veil y estudar o governo y os costumes de sus habitantes, mas permanecer confinado en a biblioteca semejante cofre do Imperador do Oriente, escribiendo a historia de Roma antigua latim como uma pena de junco rolos de papiro, de forma alguma e agradava o farfalhar de lencos frescos e o suave caminhar de pés calcados com sandalias sobre o cascalho do jardim interrompem seu fluxo de pensamento. O erguer o alhar para o rosto de Favônia, filha de Septimio Favônio, a historia de Roma antiga, juntamente com planos de fuga in da formicaio, desaparecimento de sua mente diante do doce sorriso de Jovem, como a nível de manha diante do sol nascente. Capítulo 11 Enquanto Maximus Preclaris conduzia Tarzan dos macacos de residencia de Dion Splendidus na cidade de Castra Sanguinarius, os soldados, reunidos na entrada, expressavam sua satisfaco juramentos e exclamacos. Els apreciavam o jovem patricio que os comandava e sentiam orgulho de que ele tivesse capturado o bárbaro selvagem sozinho. Uma ordem de preclaris impôs silencio e, a uma palavra sua, els se formaram ao redor do prisioneiro, dando inicio a marca direto ao coliseo. Els haviam avançado apenas uma curta distância quando preclaris detive o destacamento e dirigiu-se pessoalmente à porta de uma casa que dava para a avenida pela qual estavam atravessando. Ele parou diante da porta, ficou pensativo por momento e, seguida, voltou-se para seu destacamento como se tivesse mudado de ideia sobre entrar. Tarzan soube, então, que o jovem oficial estava indicando a ele a casa que morava e na qual o homem macaco poderia encontrar refugio mais tarde. Cerca de algumas centenas de metros adiante na rua, após retomaram a marca, preclaris detive seu destacamento sob a sombra de grandes árvores frente a uma fonte de água, construída na parte externa de muro de jardim, próxima a uma árvore incomumente grande, que, cobrindo a avenida de lado e o muro do outro, entrelacava cias galhos como os de outras árvores que crescem dentro do jardim, além do muro. Preclaris atravessou a avenida, bebeu na fonte e, ao retornar, indagou por meio de sinais se Tarzan gostaria de beber. O homem macaco assentiu com a cabeça e preclaris do ordens para que lhe fosse permitido atravessar a fonte. Lentamente, Tarzan caminhou para o outro lado da avenida. Ele se abaixou e bebeu da fonte. Ao seu lado estava o tronco de uma grande árvore, acima dele, a folhagem frondosa que o ocultaria de vista e o protegeria dos prostios dos soldados. Virando-se da fonte, passo rápido o levou para trás da árvore. Dos soldados gritou aviso a preclaris, e todo o destacamento, imediatamente desconfiado, salta rapidamente através da avenida, liderado pelo jovem patricio que os comandava, mas quando chegaram à fonte e à árvore, seu prisioneiro havia desaparecido. Gritando sua decepção, eles olharam para cima, para a folhagem, mas não havia sinal do bárbaro ali. Vários dos soldados mais ativos escalaram os galhos e, então, Maximus Preclaris, apontando na direção oposta à da sua casa, gritou, por aqui, ele está indo por ali, e começou a correr pela avenida, enquanto atrás dele se estendia seu destacamento, com suas lancas prontas nas mãos. Movendo-se silenciosamente pelos galhos das grandes árvores que sombrivam a maior parte da cidade de Castra Sanguinarius, Tarzan acompanhou a avenida que levava de volta à residência de Maximus Preclaris, detendo-se finalmente uma árvore que dava vista para o pátio interno ou jardim murado, o qual parecia ser uma característica distintiva da arquitetura da cidade. Abaixo dele, viu uma mulher matronal de classe patrícia, ouvindo homem negro alto que se dirigia a ela com entusiasmo. Agripados ao redor da mulher e ouvindo atentamente as palavras do orador, encontravam-se diversos escravos negros, tanto homens quanto mulheres. Tarzan reconheceu o orador como pingue, embora não pudesse entender suas palavras,
percibuque o negro estava preparando os para sua chegada, de acordo com as instrucos que lhe foram dadas no jardim de Dion Splendidus por Maximus Preclaris, e que ele estava fazendo uma boa historia disso, como evidenciado por sua gesticulação excitada e pelos olhos arregalados e bocas abertas dos negros que ouviam da mulher, ouvindo atentamente e com a dignidade silenciosa de sua expressão, parecia ligeiramente divertida, mas Tarzan não sabia se com a historia msiou com a excitação desenfreadampingo. Era uma mulher com aparência regia, de cerca de 50 anos, com cabelos grisalhos e a postura e o comportamento daquela autoconfiança perfeita que e a marca registrada de uma posição segura. Era evidente que ela era uma patrícia a ponta dos dedos, e, no entanto, havia mcs olhos e nas pequenas rugas mcs cantos algo que indicava uma ampla humanidade e uma disposição bondosa. Bingo evidentemente havia chegado ao ponto que seu vocabulario não conseguia fornecer superlativos adequados para descrever o bárbaro que havia resgatado sua senhora de fastas, e ele estava ensinando pantomima exagerada a cena no jardim de sua senhora. Quando Tarzan discerniu livremente sobre a relva ao seu lado, o efeito sobre os negros dessa aparição inesperada beirava o ridículo, mas a mulher branca permaneceu impassível a qualquer sinal externo de surpresa. Este o bárbaro? Perguntou ela pingo. E ele, respondeu o negro. Diga-lhe que su festivitas, amada Maximus Preclaris, instruiu a mulher pingo, e que o recebo aqui nome de meu filho. Por meio pingo, Tarzan reconheceu as saudades de festivitas e agradeceu-lhe por sua hospitalidade, após o que instruiu de seus escravos a conduzir o estranho aos aposentos que foram colocados a sua disposição. Era final de tarde quando Maximus Preclaris retornou a sua residência, dirigindo-se imediatamente aos aposentos de Tarzan. Com ele estava o mesmo negro que havia atuado como intérprete pela manhã. Devo permanecer aqui com o senhor, diz o negro a Tarzan, como seu intérprete e servo. Oso dizer, diz Preclaris por meio do intérprete, que este é o único lugar castra sanguinárias que eles não vasculharam sua busca, e há 3 séculos revistando as florestas fora da cidade, embora a esta altura sublatus esteja convencido de que o senhor escapou. Nos o mantremos escondido aqui por alguns dias. Quando, creio, poderei encontrar os meios para tirá-lo da cidade após o anoitecer. O homem macaco sorriu. Posso partir quando desejar, diz ele. Seja de dia ou de noite, mas não pretendo partir a me certificar de que o homem que procuro não está aqui. Mas, antes, permita-me agradecer por sua gentileza para comigo, razão pela qual não consigo compreender. Isso é facilmente explicado, diz Preclaris. A jovem que o senhor salvo do ataque esta manhã e delecta, filha de Dion Splendidus. Ela e eu vamos a nos casar. Isso, creio eu, explicará minhagratideo. Compreendo, diz Tarzan, e alegro-me por ter tido a sorte de encontrá-los no momento que o fiz. Caso seja capturado novamente, a situação não será tão favorável para o senhor, diz Preclaris, pois o homem de quem salvo delecta e fastas, filho de sublatus, e agora o imperador terá 2 indignidades para vingar, mas se permanecer aqui, estará seguro, pois nossos escravos são leais e há pouca probabilidade de que seja descoberto. Se permanecer aqui, diz Tarzan, e for descoberto que voce me fez amizade, a ira do imperador não queria sobrevoce. Maximus Preclaris do de Ambrose. Espero diariamente por isso, diz ele, não por sua causa, mas porque o filho do imperador deseja se casar com delecta. Sublatus não precisa de mais nenhuma desculpa para me destruir. Não estaria empire situado se ele soubesse que o tenho como amigo do que estou agora. Então, talvez eu possa ser útil se permanecer, diz Tarzan. Não vejo como o senhor pode fazer outra coisa se não permanecer, diz Preclaris. Todos os homens,
mulhers e crioncas de castra sanguinarius estereo a sua procura, pois sublatus aferisu uma enorme recompensa por sua captura. Alum dos habitantes de cidade, ha mil hairs de barbaros negros fora das muralhas que abandonaram qualquer outro interesse para persegui-lo. Duas vezes hoje o senhor viu como posso escapar facilmente dos soldados de sublatus, diz Tarzan, sorrindo. Com a mesma facilidade, posso diazar a cidade e escapar dos barbaros nas aldeias exteriores. Então porque o senhor permanece, indago preclaris. Vim aqui em busca do fio de amigo, respondeu Tarzan. Há muitas semanas, hoje vamos iniciar uma expedição para explorar as montanhas Wairamuazi, onde seu país está localizado. Se os homens o abandonaram nas encostas externas, e está convencido de que ele está em algum lugar dentro de Cordilheira e, muito possivelmente, neste canyon. Se ele estiver aqui e vivo, vira, sem dúvida, mais cedo ou mais tarde, a vossa cidade, onde, pela experiência que adquire, está certo de que receberá do vosso imperador tratamento que estará longe de ser amigável. E por esta razão que desejo permanecer nas proximidades, e agora que me informo estar em perigo, posso muito bem permanecer em sua casa, onde é possível que eu tenha a oportunidade de retribuir sua gentileza para comigo. Se o fio de seu amigo estiver nesta extremidade do vale, ele será capturado e levado para castra sanguinarius, diz Maximus Preclaris, e quando isso ocorrer, eu saberei, pois está designado para o cervico no Coliseu uma marca do desfavor de sublatus, pois esta é a tarefa mais desagradável a qual oficial pode ser designado. É possível que este homem que procurou esteja em alguma outra parte do vale, pergunta Tarzan. Não, respondeu a Preclaris. Há apenas uma entrada para o vale, aquela por onde o senhor foi trazido, e, embora haja outra cidade na extremidade oriental, ele não poderia alcançá-la sem passar pelas florestas que circundam castra sanguinarius. Caso que teria sido capturado pelos barbaros e entregue a sublatus. Então permanecerei aqui, diz Tarzan, por tempo. Será hóspede bem-vindo, respondeu a Preclaris. Por 3 semanas, Tarzan permaneceu na casa de Maximus Preclaris. Festivitas desenvolveu grande afeição pelo bárbaro bronzeado e, logo cansando de manter conversas com ele por meio de intérprete, dedicou-se a ensiná-lo sua própria língua, de modo que não demorou muito para que Tarzan pudesse manter uma conversa em latim. Tampouco lhe falta oportunidade para praticar sua nova habilidade, pois festivitas nunca se cansava de ouvir histórias sobre o mundo exterior e sobre os costumes e tradições da civilização moderna. E enquanto Tarzan dos macacos aguardava, castra sanguinarius noticias de que von Harben havia sido visto no vale, o homem que ele procurava vivia a vida de jovem patricio ligado à corte do imperador do Oriente. E embora grande parte de seu tempo fosse agradavelmente empregada na biblioteca do Palácio, ele se irritava com o conhecimento de que era virtualmente prisioneiro e frequentemente formulava planos de fuga, planos que às vezes eram esquecidos quando ele se sentiva sob o encanto da filha de Septimus Favonius. E, com frequência, na biblioteca ele descobria apenas prazer inalterado seu trabalho. E pensamentos de fuga eram afastados de sua mente por descobertas de joias como traducos latinos originais de Homero e manuscritos então desconhecidos de Virgilio, Cicero e César, manuscritos que datavam dos dias de jovem república e deixam pelos séculos para incluir uma das primeiras sátiras de Juvenal. Os dias passaram, enquanto, mundo distante. Pequeno macaco assistado corria pelas altas copas de uma floresta longínqua. Capítulo 2. A propensão à jactância não é prerogativa de nenhuma época, raca ou indivíduo, mas e mais ou menos comum a todos. Não é, portanto, estranho que imbuído de importância do segredo que apenas ele compartilhava com sua senhora e com a casa de Maximus Preclaris,
Occasionalmente dias as escapar uma palavra ou outra que pudes impressionar seus ouvintes com sua importância pingu não teve a intenção de causar nenhum dano. Ele era lil a casa de Dion Splendidus e não teria, por vontade própria, prejudicado seu mestre ou o amigo de seu mestre, mas assemelhantes frequentemente com pessoas que falam dima, pingu certamente havia feito isso.